Hi students, this is your Sukanti ma'am. In this video, we are going to continue the lesson from history. The name of the lesson is Vijayanagar and Bahmani kingdoms. In this video, we are going to discuss about the topic Vijayanagar administration. In that, first point is kingship was hereditary based on the principle of primogeniture. Here, hereditary means naturally from parent to offspring, and primogeniture means succession by the firstborn, especially the eldest son. So what is the meaning of that first line? If the king passed away suddenly means the kingdom was passed over to the offspring of the ruler, especially the elder son of the ruler. Okay, so this principle was known as primogeniture. அதாவது அரசர் வந்து திடீர்னு இறக்க நேரிட்டா அவரோட மூத்த மகன் தான் வந்துட்டு அடுத்ததாக ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்பார். The next point is, but in some instances, the reigning rulers, in order to ensure peaceful succession, nominated their successors. Sometimes, to avoid confusion after the death of the king itself announces his successor. Nominated means previously announcing the person. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து அரசர் இறந்த பிறகு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அரசர் ஆட்சியில் இருக்கும்போதே தனக்கு அடுத்ததாக யார் ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவரே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவார். த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தேர் வேர் ஆல்சோ இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் யூசர்பேஷன். சல்வா நரசிம்ஹா usurped the throne and it led to the replacement of Sangama dynasty with Saluva dynasty. Here the meaning of usurpation is illegal approach. Okay, தவறான முறையில் வந்து ஒரு பொருளை வந்து அபகரிக்கிறது. That is known as usurpation. Okay, so what is the meaning of these lines? Sometimes some people came to the rule by illegal approach. For example, the commander of Sangama dynasty, who was known as Saluva Narasimha, murdered Virupaksharaya II and captured throne illegally and replaced Sangama dynasty by Saluva dynasty. These I already explained in my previous video, right? So that is the example for this point. So Virupaksharaya II was known as the last ruler of Sangama dynasty. This throne was captured illegally by Saluva Narasimha. The next line is the practice of appointing a regent to look after the administration when a minor succeeded the throne was also prevalent. The meaning of regent is a person appointed as the administrator of a kingdom if the monarch is a minor. So if the king passed away suddenly and the elder son of the king was minor, then the rule provided that they can appoint a person to administrate the kingdom. Okay, ஸோ ஆட்சியில் இருக்க அரசர் திடீர்னு இறக்க நேரிடும் போது அவரோட மூத்த மகன் அரச பொறுப்பை ஏற்கக்கூடிய வயசு வரலை, அவர் மைனராக இருந்தாருன்னா அவருக்கு பதிலாக வேறொருவர் வந்து அவருக்கு கைடாக இருக்கலாம், ஆட்சி பொறுப்பை வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வசதியும் விஜயநகர் எம்பையரில் வந்து இருந்துச்சு. The next topic is structure of governance. So in this topic we are going to learn how the administration was classified. The first point is the empire was divided into different mandalams, that is provinces, nadus districts, stalas taluks, and finally into gramas, that is villages. So here provinces means division of a country like regions. The Vijayanagar empire was divided into different regions like nadus, stalas, and finally gramas. Okay, here districts are known as nadus. We all know about districts, right? Even today we are divided our state by districts, taluks, village, like that, right? So likewise in Vijayanagar empire also districts were known as nadus and taluks were known as talas and finally villages were known as gramas. Okay, the next point is each province was administered by a governor called Mandaleshwara. King appointed a governor to each region to administrate and that governor was known as
Mandaleshwara. He was the main person to administrate each states or each regions. The next point is the lowest unit of the administration was the village. Each village had a Grama Sabha. So in Vijayanagar Empire, village was considered as the lowest unit of administration, and in each village they had a Grama Sabha. What is Grama Sabha? Grama Sabha was the group of people and they gave suggestion to solve the problems in the village. This group of people acts as the advisor of the village head. And the next point is Gauda, village headman, looked after the affairs of the village. So Gauda was the name of the head person of the village who was taken care of all the personal problems of each village with the help of the Grama Sabha. It's a very important point. It was there in your book back exercise. Okay. So the next point is the army consisted of the infantry, cavalry and elephant corps. The Vijayanagar army consisted of three main subdivisions known as infantry, cavalry and elephant corps. Here infantry means soldiers fighting on foot and cavalry means soldiers who fought on horseback. Corps means main subdivision of a army. So in Vijayanagar Empire they had army, and that army initially consists of infantry, cavalry and elephant corps. And the next point is the army was modernized and the Vijayanagar army began to using firearms. So initially they used only infantry, cavalry and elephant corps. Later on they modified their army with firearms. They learned to use the gunpowder and prepared their own firearms. The combination of firearm and cavalry made them one of the most feared armies in India. So what happened? The usage of infantry, cavalry and elephant corps along with the firearms made the Vijayanagar Empire most powerful in India, and that powerful army create scare to other kingdoms in India. So what and all we read from this topic? So Vijayanagar Empire வந்து different region பிரிச்சிருந்தாங்க. நாடுஸ், தாலாஸ் அண்ட் கிராமாஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருந்தாங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறத நாடுஸ்னும், தாலுக்ஸ்ன்றது வந்து தாலாஸ்னும், வில்லேஜஸை வந்து கிராமாஸும் பிரிச்சிருந்தாங்க. இதில் ஒவ்வொரு ரீஜியனை கவனிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவர் தான் மண்டலேஸ்வரா அப்படின்னு சொன்னாங்க. லோவஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தது வந்து அதில் வில்லேஜில் வந்து ஒரு கிராம சபா அப்படின்னு இருந்துச்சு. அதில் கிராம சபா அப்படின்ற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. அதில் வந்து கவுடா அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட் பர்சன் இருந்தார். அவர் தான் வில்லேஜில் வந்து நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்துக்கிட்டாரு. ஒரு கிராமத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் செய்து கொடுக்கறதுக்காக இருக்கிற பர்சன் தான் கவுடா. இந்த கவுடாவுக்கு வந்து அட்வைசராக கிராம சபா உறுப்பினர்கள் வந்து இருந்தாங்க. விஜயநகர் எம்பையரோட ஆர்மியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலாட்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க முதல்ல வந்து 3 வகையான படைகள் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க துப்பாக்கிகளையும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. இந்த துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பிறகு அவங்களோட ஆர்மி வந்து ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லாக ஆக்கப்பட்டது. அதனால் விஜயநகர் எம்பையரோட ஆர்மி வந்து இந்தியாவிலையும் உலகத்துலேயும் இருந்த மற்ற கிங்டம்களுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை கொடுத்துச்சு. The next topic is economic condition of the Vijayanagar Empire that we will learn in our next video. Thank you for watching this video. Thank you so much.